Okay, we're live. Hey, everybody. Welcome to our AMA with the sBTC product lead, Andre Serrano. Take it away, Huiwan. I know you have some questions. Yes. First, let's start Stacks Korea AMA. 먼저 자기소개 시간을 한번 갖도록 하겠습니다. Hi guys. 저는 스택스 코리아 앰버서더로 활동하고 있는 moneystack.btc라고 합니다. 다른 두 분한테도 자기소개를 한번 요청해 볼게요. 먼저 성민님 한번 자기소개 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 저는 DeSpread에서 글로벌 BD를 담당하고 있는 박성민이라고 합니다. 네, 반갑습니다. 오늘 통역을 도와주실 거고요. Yes, and Andre, would you please introduce yourself to Stacks Korea community? Yeah, hi everyone. My name is Andre. I am the sBTC resident at the Stacks Foundation, where I lead sBTC product development as well as new partnerships. So I work really closely in developing new infrastructure and commercial partners for sBTC, as well as working really closely with a lot of the founders and entrepreneurs that are building new applications on the platform. Really good to chat with you all here today. 네, 안녕하세요. 저는 안드레라고 하고요. 스택스에서 sBTC 개발 리드를 맡고 있습니다. 네, sBTC에서 새로운 인프라스트럭처랑 새로운 애플리케이션을 개발하는데 만들고 있고, 다양한 파운더들하고 코파운더들하고 만나면서 여러 가지 새로운 개발을 하고 있습니다. Hi guys, nice to meet you. 네, 그럼 이제 본격적으로 AMA를 시작해 보겠습니다. 스택스 한국 커뮤니티원들께서 좋은 질문들을 많이 해주셨는데요. 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. So, first question, are you ready, Andre? Let's do it. Yes. 먼저 가벼운 질문으로 시작해 보도록 하겠습니다. 한국이나 한국 크립토 시장에 대해서 잘 알고 있는지가 항상 궁금했어요. 그리고 개인적으로는 스택스 코리아가 여러 글로벌 커뮤니티들 중에서도 활발한 커뮤니티라고 생각하는데 혹시 스택스 코리아에 대해서는 어떻게 생각하시는지 좀 궁금합니다. Okay, so we'll start with the easy question. We've always been curious about whether you know a little bit about Korea or the Korean crypto market. And we know that Stacks Korea is one of the most vibrant communities within the Korean crypto market. So we also want to ask, what do you think about Stacks Korea? Yeah, definitely. So yeah, from what I know of Stacks Korea, it is really one of the most active and prominent communities that we have in the Stacks ecosystem. I know that a lot of people in Korea are very engaged, and they have been over the past several years. Really, they're many of the true believers that are in the community. I also know that there are a lot of traders in the community, so I imagine many folks here are on platforms like Alex and other trading platforms. So I imagine that's pretty popular there. And I know, even we were talking just before we started here that there's been a lot of activity with the Korean community already signing up for the sBTC testnet release and getting involved early and helping to provide feedback and contribute there, which is awesome. We love to see that kind of engagement there. And I guess to your first question, in terms of what else do I think of Korea? It seems like it's going to play a very important role in moving Bitcoin and the entire crypto industry forward. It seems like the country, from my perspective at least, has started to embrace some progressive crypto regulations, and the Korean people are really in a position to help drive the industry forward. And I think we'll start seeing more and more activity happening in places like South Korea. 네, 답변 감사합니다. 일단 스택스 코리아가 한국
쪽에서 뭐 가장 활동적이고 가장 액티브한 그런 커뮤니티인 거는 잘 알고 있습니다. 특히 이제 스택스 이코시스템 안에서 봤을 때도 스택스 코리아가 가장 활동적이고 가장 뭐 액티브 유저가 많다고 저는 생각을 하고 있고요. 그리고 한국에서는 또 그 트레이더들이 아주 많은 것도 알고 있습니다. 그래서 뭐 알렉스 같은 플랫폼도 아마 유명할 거라고 저는 생각을 하고 있고요. 그리고 무엇보다도 이제 다가오는 그 sBTC testnet 같은 경우에도 뭐 여러 한국인들이 이미 사인업을 했고, 저는 굉장히 이 sBTC에 대한 피드백 같은 것들을 이제 조만간 이제 받을 것 같은데, 뭐 이거에 대한 기대감이 굉장히 크고요. 한국 전체적인 크립토 시장 같은 경우에는 매우 뭐 전 세계적으로 봤을 때도 매우 중요하다고 저는 생각을 하고 있습니다. 뭐 앞으로 비트코인, 특히 이제 비트코인 그 생태계의 발전에 있어서 많은 기여를 할 것이라고 보고 있고요. 뭐 규제적으로도 여러 가지 이제 갖추고 있고, 네, 한국 시장이 뭐 앞으로의 그 가상자산 시장에 있어서 중요한 역할을 할 것이라고 저는 생각하고 있습니다. 네, 답변 감사합니다. 확실히 한국에서 스택스 인기가 많다는 생각이 들어요. 저 개인적으로는 한국에서도 사랑받는 크립토들이 세계적으로도 인기가 많을 수 있다고 생각해서 되게 고무적으로 저는 생각하고 있습니다. 네, 다음 질문 드리겠습니다. 먼저 스택스와 비트코인의 관계에 대해서 한번 짧게 설명을 들어보고 싶어요. 스택스가 추구하는 바는 뭐고 또 스택스와 비트코인은 어떤 관계를 가지고 있는지 궁금합니다. Okay, so the next question would be, what does Stacks strive to accomplish, and what is the relationship between Stacks and Bitcoin? Yeah, definitely. So Stacks is really trying to build a Bitcoin native economy. The goal is really to unlock $500 billion of Bitcoin capital for decentralized applications and really start to make Bitcoin productive. I think we tend to believe that Bitcoin is more than just digital gold that should be sitting in cold storage on a hardware wallet somewhere, but instead can be the base layer for the decentralized web. And we believe that because Bitcoin is the most secure, most reliable, largest public blockchain that exists today. And it's also the best form of money available because you know exactly how much of it is going to be in circulation and what the supply emission schedule is going to be. So Stacks is the means by which we can really start to scale Bitcoin to have greater transaction throughput, greater speed, as well as to unlock some new functionality that can only exist on a layer 2 platform where developers can start writing smart contracts to Bitcoin and really starting to create new and innovative sorts of applications to use your Bitcoin on chain in a non-custodial and permissionless way. And as far as the relationship between Stacks and Bitcoin, they have a very deep connection at the protocol level. So to actually mine new blocks, you're spending Bitcoin to do that. And so Stacks is actually dependent on Bitcoin for its consensus mechanism. It also inherits a lot of Bitcoin security properties. So today when you're using the chain, Stacks actually sends a timestamp of essentially a hash of all of the transactions and network activity that have happened on the chain and sends a record of that onto Bitcoin. And I think, you know, and after the upcoming Nakamoto upgrade, this security property is going to be increased even more so. So you'll have more frequent transaction records being sent to Bitcoin. And so after this upcoming upgrade, Stacks will receive instant or near instant finality to Bitcoin and receive 100% of its reorg capabilities. In addition to this, you know, the Nakamoto upgrade in sBTC will take us one step further to providing really a Bitcoin first, Bitcoin native experience when interacting on the Stacks chain. So the ability to really move that Bitcoin
onto the Stacks network and start to program it with smart contracts, we'll be able to provide a better end-user experience for people who just want to use their Bitcoins. Okay, that's thank you. That's a lot of information. I just try to, yeah. Sorry, we can break it up next time. Okay, I think it will be better for me. Yeah, if we can break down for starting from the next question. Sure. 네. Yeah. Sure. Can you? I'm sorry. Can you repeat the after the Nakamoto upgrade? What will be different? Yeah. Well, so do you want me to repeat like the first part of the question too, or do you have that already? I think I have that briefly. Yeah. Yeah. So after the Nakamoto upgrade, the process of Stacks inheriting Bitcoin security becomes much more intertwined with the protocol level, basically to ensure Bitcoin finality. That's the main point there. And then I started to talk a little bit about sBTC and how sBTC will be able to provide a Bitcoin first user experience for many of the applications that are on the network. So it's just one more example of how after the Nakamoto upgrade, the ties between Stacks and Bitcoin will be even further strengthened after this. Understood. 네. 그 답변이 좀 많이 길어져가지고 제가 네, 좀 중간에 좀 빠뜨릴 수도 있는데 좀 이 점은 양해를 먼저 좀 구하겠습니다. 일단 스택스는 잠시만요. 일단 스택스가 추구하는 바는 비트코인 네이티브에서 생태계를 구축하는 것입니다. 비트코인이라는 5조 상당의 그런 캐피털이라는 그런 가능성을 이제 오픈하는 것이고요. 저희가 생각하기로는 비트코인은 디지털 골드보다도 뭔가가 더 한 단계 더 가능성이 있다고 저희는 보고 있습니다. 그래서 그냥 무언가의 베이스 레이어로만 있는 것이 아니고 뭔가 이 위에 추가적인 레이어를 구축해가지고 추가적으로 활용할 수 있도록 하는 것이 일단 스택스가 추구하는 바이고요. 스택스와 비트코인은 정말 깊은 관계가 있습니다. 일단 스택스가 작동하는 메커니즘이 일단 비트코인을 보내야지 이거 블록을 검증을 할 수 있는 그런 메커니즘이기 때문에 안정성 문제랑 탈중앙화 문제 면에서는 비트코인을 활용하기 때문에 일단 가장 안전하고 가장 탈중앙화 되어 있다고 저희는 보고 있고요. 뿐만 아니라 스택스를 활용함으로써 속도 면에서도 그렇고 스마트 컨트랙을 추가적으로 활용할 수 있어서 뭐 추가적인 그런 기능들을 이제 사용자에게 제공을 할 수 있고 새로운 그런 경험을 오픈할 수 있습니다. 그리고 무엇보다 중요한 거는 이 모든 것들이 모두 non-custodi이며 모두 탈중앙화 되어 있다는 것입니다. 그리고 저희가 이제 나카모토 업그레이드가 있고 완료되고 나서는 스택스와 비트코인의 그런 관계가 좀 더 강력하게 프로토콜 레벨에서 좀 더 강력하게 강화가 되고 그리고 속도 측면에 있어서도 많이 개선될 것으로 저희는 보고 있습니다. 네, 답변 감사합니다. 뒤에 있는 질문의 내용들도 조금 포함이 된 것 같아요. 그래서 이제 메인 토픽으로 한번 넘어가 보도록 합시다. 현재 스택스 생태계는 가장 큰 두 가지 변화를 앞두고 있죠. 첫 번째가 sBTC고 두 번째가 나카모토 릴리즈예요. 먼저 sBTC 얘기를 한번 해보도록 할게요.
보보님의 질문입니다. 곧 sBTC 업데이트를 앞두고 있는데 이 sBTC라는 건 어떻게 작동하게 된 거고, 그리고 만약에 이 sBTC가 널리 활용되게 된다면 스택스 생태계에도 과연 긍정적인 영향을 미치게 될 것인지, 이 스택스와 sBTC 사이에 상관관계가 있는지 질문을 주셨거든요. Okay, so let's move on to the next question. So there's two important upcoming upgrade. One is the sBTC and one is the Nakamoto. So let's talk about the sBTC first. This is a question from the community. I'm curious about how sBTC works, and if sBTC is being widely used by the community, how will it affect the Stacks ecosystem? I'm curious about the relationship between sBTC and the Stacks ecosystem. Yeah, definitely. Well, for starters, I think that sBTC really expands the market opportunity for Stacks, and it has the potential to really help the network grow more users by creating a really robust Bitcoin applications. So I think the strategy and the vision is that we can really tap into Bitcoin's liquidity and user base, and a lot of the capital that's kind of just currently sitting idle, and basically use that to onboard new applications, onboard users to new applications on the Stacks ecosystem that previously weren't possible to build on the L1. So that's kind of how a Bitcoin layer 2 can really expand the market for Bitcoin and be able to attract more users as part of that. And so Min, do you want to do that first, Yeah. or should I go? Okay. Yeah. I'll go into how it works next. Yeah. Okay. 네, 말씀하신 것처럼 일단 sBTC는 스택스의 시장 가능성을 열어주는 거에 있어서 아주 중요한 역할을 할 것입니다. 기본적으로 비트코인에 있는 유동성과 그리고 유저 베이스가 있기 때문에 이것들을 활용하여 스택스의 생태계를 확장할 것이라고 저희는 보고 있고요. 특히 이제 지금 BTC 생태계 같은 경우에는 많은 유동성과 많은 사용자가 그냥 뭐 가만히 있는 상태로 있는데 sBTC는 이러한 그런 가만히 있는 그런 자산들을 활용할 수 있게 만들고, 기존에 원래 비트코인 레이어 1에서 불가능한 것들을 이제 가능하게 하여 뭐 사용자가 새로운 경험을 할 수 있게 하고 새로운 그런 애플리케이션을 사용할 수 있게 그렇게 만들어 줄 것입니다. Yes. Perfect. Shall we go into how it works? Yeah. Yeah. So basically, sBTC is a way to move Bitcoin onto the Stacks layer 2 in a permissionless and non-custodial way. So how it works is that a user would send a Bitcoin transaction, so it starts on the L1, to the sBTC threshold multi-sig wallet. And at that point, Stacks nodes, which are running both... Sorry, I'm sorry. Can you repeat the first part again? I'm so sorry. Yeah, so a user sends a Bitcoin transaction to the sBTC threshold wallet. And then at that point, the Stacks signer nodes essentially detect that that transaction has occurred and that it's confirmed. And then what happens is a majority of threshold signers must agree that the transaction is valid. So in the model that we're bringing to market, that threshold is 70% of stackers must agree that the transaction has confirmed.
And so this is also one part of how STX, the token, plays a critical role in the consensus of the Stacks network and for processing sBTC transactions. Because essentially what happens is that all of the people who lock their STX in consensus play a role in validating sBTC transactions and processing new blocks on the Stacks network. And they essentially get divided up a private key that they can sign to move Bitcoin in and out of that peg wallet. So basically then, once that transaction has confirmed, sBTC is minted to the user's Stacks wallet, at which point that Bitcoin can be used in smart contracts in a variety of different applications on the Stacks layer. And important to note that Bitcoin is always held one-to-one with the sBTC that is minted on the Stacks layer, and that users can redeem their Bitcoin at any time, and withdrawals happen very quickly to get your Bitcoin. So I think that's one improvement that we have over other models that are on the market. And then just to finish the user journey, a user would, if they wanted to submit a withdrawal transaction, they would start by sending a Stacks transaction to the sBTC contract, and they would indicate how much Bitcoin they would like to redeem and the wallet that they should send it to. And so once that transaction occurs, a Stacks miner processes that transaction, and the Bitcoin is released to the user wallet. And that's essentially the full journey of how sBTC works and how you can use it on the Stacks network. Okay, thank you very much. 네, 그러면 이제 sBTC의 작동 방식에 대해서 간단하게 설명드리겠습니다. 일단은 사용자가 최초에 비트코인 네트워크에서 sBTC 월렛으로 BTC를 이제 송금을 하게 되고요. 스택스의 이제 사이너 노드가 해당 그 트랜잭션을 이제 관측을 하게 되면 관측을 하고 이제 컨펌을 해야 되는데, 이때 컨펌을 하는 컨펌이 이루어지기 위해서는 70% 이상의 스태커가 동의를 하고 이제 컨펌을 해줘야 하는 방식입니다. 이게 이제 스택스가 sBTC 그리고 BTC 네트워크와의 그런 연관성을 이제 보여주는데요. 이제 스택스 STX 스태커들이 이제 최종적으로는 이러한 트랜잭션, BTC에서 sBTC로 들어오는 그런 트랜잭션을 확인을 하고 이제 검증하고 최종적으로 컨펌을 해야지 이게 이루어지는 거기 때문에 이러한 상관관계가 있고요. 그리고 이제 컨펌이 되면 스택스 네트워크 상에서 이제 sBTC가 1:1 비율로 발행이 됩니다. 그러면 이 sBTC는 생태계 스택스 네트워크에서 이제 뭐 다양한 DApp들이나 뭐 사용을 할 수 있고요. 사용자가 반대로 이제 sBTC를 BTC로 변환을 하기 위해서는 스택스 네트워크에서 sBTC 컨트랙을 이제 실행을 하게 됩니다. 그렇게 되면 이제 거기서 뭐 얼마를 다시 BTC로 전환을 할 거고 누구한테 전송을 할 건지를 에 관한 그런 내용들을 이제 실행을 해야 되고요. 이게 이제 완료되면 비트코인 레이어 1에서 다시 그 목표 주소로 해당 BTC가 전송하게 됩니다. 네, 답변 감사합니다. 아무래도 기술적 내용이라 조금 어렵긴 한데 다음에 sBTC 테스트넷 관련해서 설명드릴 때 한 번 더 제가 설명을 드려보도록 하겠습니다. 네, 그럼 이 sBTC를 어떻게 활용하게 될지 하는 질문이 많아요. 이런 질문이 있었어요. 사실 이제 탈중앙화를 지향하는 블록체인이지만 사람들은 중앙화를 좋아하고 편리해하는 것 같아요. 예를 들면 사람들은 덱스보다 중앙화 거래소 섹스를 더 중요하며 위탁 서비스를 자주 애용하는 편입니다.
같은 맥락에서도 이제 이더리움 상의 랩BTC, WBTC도 자주 사용을 하고 있는데 사람들이 sBTC를 사용해야 될 특별한 요인이 있을까요? 그리고 이 sBTC를 사람들이 사용하게끔 하기 위해서 스택스 측에서는 어떤 노력을 하고 있는지 궁금합니다. Okay, so let's move on to the next question. So one of the core values of blockchain is being decentralized. But many people actually prefer centralization because it is also more convenient. For instance, some people prefer centralized exchange over decentralized exchange, and some people would prefer using custody service over self-custody. And in a similar context, many people are already using wrapped BTC or wrapped Ether without much issue. So what's the special point? What's special about sBTC that will onboard users to its ecosystem? Or what are Stacks Foundation trying to head in order to onboard new user to the Stacks ecosystem? Sure. There are a few parts to that question. I'll try to break it down. I think the first thing that I heard was, why would people use a decentralized solution over the convenience of something that's more centralized? I think that there are several advantages to using decentralized public networks over closed centralized networks. Some of these advantages are that they are permissionless and global in nature. There's instant settlement and also public verifiability. And I think that we're moving to a world where these features will be in high demand. Look no further than many of the issues that happened over the past year and a half in crypto, ranging from FTX and BlockFi and Celsius. Many of the problems resulted from the fact that these were closed platforms, centralized services, and there wasn't any visibility into the actual operations or proof of reserves that are happening on these platforms. And when you looked at some of the public like the public cryptocurrencies or services during that time, they actually fared much better than the closed alternatives. I also think that the user experience of decentralized services are going to continue to get better, and that ultimately we're going to move to a place where they are very widely used. But also, like, it doesn't need to be binary. So I think that closed, sort of more centralized platforms and public permissionless platforms will coexist. And so we're seeing that right now with Coinbase, for example, building on the OP stack. So I think it's possible that we could see centralized companies offering more products and services that run on decentralized public blockchains. And so an example is that a company like a Coinbase could offer loans that are actually originating through sBTC. It's just a more efficient way to handle that sort of transaction. And I think, I know there's a lot of information here, Sungmin, but hopefully you can bear with me. And like, I think that, one advantage of sBTC over wrapped Bitcoin is that you can't redeem wrapped Bitcoin. Okay, so that's what we mean by a permission network. If you're using wrapped Bitcoin or RSK or LBTC, these are all federated permissioned networks. And so it requires the permission of, say, a BitGo, which is the centralized custodian in WBTC, or their network of merchants to redeem those transactions, and you have to do KYC and likely be an institutional client. Whereas sBTC is for everyone. It is open, it's permissionless, and anyone can peg in or out their Bitcoin at any time, which I think is a better product than wrapped Bitcoin.
hopefully you got all that. 오케이. 네, 일단, 제가 생각했을 때 탈중앙화가 중앙화랑 비교했을 때, 가지는 몇 가지 그런, 장점들이 있는 것 같습니다. 일단 탈중앙화 같은 경우에는, 허가가 필요 없고, 일단 기본적으로 글로벌적인 그런, 성향을 가지고 있고, 바로 즉각적인 그런 세틀먼트, 그런 정산과 청산이 이루어질 수 있고, 그리고 공개적으로 확인하고 컨펌이 가능하다는 그런 점들이 저는 장점이라고 생각을 하고 있고요. 사실 FTX나 뭐 블록파이, 뭐 셀시어스 이런 것들의 경우 사실 이런 것들이 일어난 원인이 외부에서는 보여지지 않는 그런 갇혀진 그런 시스템에서 이제 발생하는 그런 이슈였는데, 사실 이런 이슈들이 발생했을 때 공개적인 퍼블릭 크립토 서비스들이 사실 사용자에게는 좀 더 안전하다고 느꼈던 그런 시기도 있었다고 저는 생각을 합니다. 그리고 탈중앙화 서비스는 뭐 지속적으로 발전을 해 나갈 것이고, 일단 뭐 나중에 뒤로 발전해 갈수록 좀 더 사용이 쉬워지고 사용자 경험도 좀 더 개선될 거라고 저는 생각을 하고 있고요. 그리고 이게 뭐 둘 중에 하나만 살아남으라는 뭐 그런 이야기는 아닙니다. 일단 제가 생각했을 때는 사용자의 뭐 선택에 따라서 사실 중앙화 서비스도 존재를 하고 탈중앙화 서비스도 존재하는 그런 그렇게 이제 이 생태계가 발전해 나갈 거라고 저는 생각하고 있고요. 뭐 예를 들어서 코인베이스 같은 경우에도 뭐 중앙화된 그런 하나의 엔터프라이즈지만 오피스텍스에서 퍼블릭 체인에 이제 뭐 그런 제품들을 이제 개발을 하고 있고요. 뭐 나중에는 뭐 예를 들어서 sBTC를 활용한 그런 대출 상품이라든지 그런 것도 이제 출시를 할 수 있고요. 그리고 제가 생각했을 때 WBTC랑 의 차이점은, 일단 WBTC 같은 경우에는 완전 중앙화가 되어 있기 때문에 WBTC에서 BTC로 다시 가기에는 굉장히 어렵습니다. 비트코어라는 중앙화 주체가 이제 중간에서 그런 승인을 해야 되고, 아마 KYC도 복잡한 과정을 진행을 해야 되기 때문에 대부분의 지금 고객들은 그 엔터프라이즈 회사 기업으로 알고 있고요. 반면에 이제 sBTC 같은 경우에는 이제 완전 퍼블릭이기 때문에 그냥 일반 사용자들도 사용할 수 있는 점에 있어서 그거가 이제 좀 더 대중들에게 어필될 수 있는 그런 포인트라고 저는 생각하고 있습니다. 네, 감사합니다. 이제 좀 다음 얘기를 한번 해보도록 할게요. 이제 스택스가 항상 얘기했던 게, 우리는 이제 네이티브 비트코인을 활용해서 생태계 확장을 계속할 계획이다 라고 블록스택 시절부터 얘기했던 걸로 알고 있어요. 이 sBTC 형태가 스택스가 얘기해왔던 네이티브 비트코인의 최종 형태인가요? 혹시 스택스에서 비트코인을 더 잘 활용하기 위해서 개발 중인 다른 기술들이 있는지도 궁금하다는 의견을 주셨거든요. Okay, so let's move on to the next question. So to my understanding, Stacks has been constantly emphasized that it will leverage the Bitcoin network. Is sBTC the final form of this vision, or is there any other products or any other features under development in order to use Bitcoin better? Yeah, it's a good question. So with sBTC,
this is the best way that we can provide a Bitcoin native experience today on layer 2. Really solving the problem for a permissionless two-way peg for Bitcoin. And so from an end user perspective, we're able to offer something that is essentially Bitcoin native, in that we could have an app where a user would just deposit Bitcoin into the application, and the app could automatically execute a smart contract for them that allows them to take out a loan and access stablecoins, for example. And so from the end user perspective, it feels seamless. In terms of if sBTC is the final form, I think that sBTC is the best implementation that we can have today. But there are other long-term research and development efforts that we will continue to try to operate at the cutting edge of Bitcoin technology developments, and there may be something that we're able to upgrade in the future, depending on how the ecosystem develops. 네, 일단은 현재 단계에서는 sBTC가 비트코인 네이티브 경험을 제공함에 있어서 가장 적합한 그런 해결 방법, 그런 솔루션이라고 생각하고 있습니다. 사용자에 있어서는 그냥 BTC를 뭐 월렛에다가 이체를 하고, 그리고 나서 그냥 스택스 생태계 내에서 스마트 컨트랙이라든지 뭐 대출이라든지 아니면 기타 스테이블 코인에 대한 그런 접근성을 한 번에 접속을 할 수 있고요. 사용자 입장에서는 이 모든 게 아주 하나의 플랫폼을 사용하는 것처럼 굉장히 뭐 사용자 그러니까 중간에 이제 허들이 아주 낮을 거라고 저희는 생각을 하고 있고요. 다른 뭐 개발 중인 기술들의 경우에는 지금 사실 뭐 리서치 페이퍼라든지 등등의 여러 노력들이 있는 걸로 알고 있는데, 이거는 나중에 미래의 시간이 알려줄 것 같습니다. 어떻게 뭐 기술이 발전하는지는 좀 더 두고 지켜봐야 될 것 같고요. 지금 현 단계에서는 sBTC가 레이어 2 경험을 제공함에 있어서는 가장 적합한 그런 방식인 것 같습니다. 그렇군요. 그래서 sBTC를 활용하면 확실히 속도가 빨라질 형태로 레이어 2에서 활용을 할 수 있으니까 되게 좋은 것 같아요. 다음 질문으로 넘어가 보겠습니다. 이제는 스택스와 다른 체인, 인터체인에 관련한 질문인데요. 스택스에서 sBTC를 이용해가지고 비트코인을 활용하는 건 너무 좋아 보입니다. 그런데 이제 스택스 체인이 다른 체인이랑도 연결될 수 있는지가 궁금합니다. 예를 들어 뭐 레이어 제로 같은 그런 인터체인 네트워크 기반으로 크로스 체인도 가능할지, 그런 질문이 있었거든요. So let's move on to the next question. The idea of unlocking the potential of Bitcoin via sBTC sounds like a very great idea, but I wonder if it can be connected to other coins. For instance, like cross-chain based network like Layer 0. Yeah, so actually cross-chain bridging is an important part of our strategy going into next year. So the ability to connect sBTC and Stacks with other blockchains is going to be very important. In particular, how we're able to bring in capital and new users from other EVM-based chains. And so we want sBTC and Stacks to be easily accessible for other DeFi users to
basically access the applications that we're building on the network. So that's important, and it's also important to help us build more stablecoin liquidity. So basically, cross-chain bridges are one of the best ways that we can bring new bridge fungible stablecoins to stacks like USDC or Tether. And so we're speaking with many of the top bridges from Layer 0 and Axelar and Wormhole to work with them to provide new bridges between stacks and these other ecosystems. Okay, thank you. 일단 크로스체인 브리징 같은 경우에는 저희가 내년에 생각하는 가장 중요한 그런 전략일 것 같아요. 스택스랑 다른 체인을 연결하고 서로 자산이 왔다 갔다 할 수 있도록 하는 게 아주 중요하다고 생각을 하고 있고요. 다른 뭐 EVM이라든지 다른 여러 퍼블릭 체인에 있는 그런 자산, 그런 유동성을 연결시키는데 아주 중요한 역할을 할 것 같습니다. 저희는 뭐 스택스가 다른 사용자한테도 쉽게 접근이 가능할 수 있도록 만들고 싶고요. 그래서 이제 지금 뭐 이게 만약에 된다고 하면 뭐 스택스 쪽에 있는 그런 유동성을 개선을 할 수 있고요. 뭐 USDC, USDT 같은 그런 유동성이 이제 스택스 생태계 내에 들어올 수 있게 될 거고요. 그래서 지금 뭐 웜홀 같은 그런 서비스 제공자하고도 여러 얘기를 하고 있어서 뭐 스택스 브릿지 같은 거를 만들어서 뭐 좀 더 유동성 개선이라든지 뭐 크로스 체인 그런 기능들을 구축할 수 있도록 지금 얘기를 하고 있습니다. 네, 좋네요. 사실 사람들이 많이 유동성에 대해서 궁금해 하셨었거든요. 이런 거가 이제 나카모토 릴리즈 이후에 또 중요하게 나온다고 하면 생태계 발전에 큰 도움이 되지 않을까 합니다. 네, 이제 다음 질문입니다. 이제 sBTC 말고 나카모토 릴리즈, 그 중에서도 속도를 한번 얘기해 볼게요. 예, 한국인이 빨리빨리의 민족이라고 할 만큼 되게 속도를 중요시하는 모습을 보여준다고 생각해요. 커뮤니티에서 가장 많이 언급되는 스택스의 이슈 중 하나가 이제 속도 문제인데요. 스택스가 비트코인 레이어 2의 대표로 자리 잡기 위해서는 이 속도 문제가 꼭 해결돼야 될 것 같습니다. 관련해서 이제 안드레의 설명을 듣고 싶습니다. Okay, let's move on to the next question. So, there's a very popular issue being always discussed within the Korean community, and it is about the speed. So many of the Korean community members think that in order for stacks to become the leading layer 2 of Bitcoin, speed issue should be improving transaction speed is one of the top priority. I would like to hear what Andre think about the speed issue. Yeah, so I would agree. Speed, for us to be a scaling solution for Bitcoin, we need to be able to offer fast transaction times for sBTC. And there's a lot of work being done on this right now. And a lot of these changes will take place with the new Nakamoto upgrade, which is expected to go live early next year. A couple of things that we're doing that will improve the speed include one is essentially the ability to mine multiple stacks blocks per Bitcoin block. So today, this relationship is essentially 1-to-1, and stacks blocks occur approximately every 10 minutes. After the Nakamoto upgrade,
we should see these transaction times going down to around 5 seconds. So it should be a significant improvement in the user experience and the speed of the Stacks chain. The second thing that we're doing is essentially an upgrade to the Clarity virtual machine that will make the Stacks VM much more efficient, essentially by integrating it with WebAssembly. It should become much more efficient in processing these transactions that will lead to faster transaction times on the Stacks network. 네, 저도 개인적으로 굉장히 동의합니다. 그래서 지금 저희가 속도를 개선하기 위해서 정말 많은 노력을 하고 있고요. 나카모토가 이제 내년 초에 이제 정식으로 이제 라이브가 될 건데, 지금은 하나의 비트코인 블록이 하나의 스택스 블록의 속도랑 1대1 비율로 이제 맞지만, 나카모토 업그레이드가 되면 비트코인 한 블록에 여러 스택스 블록이 생성이 될 거고요. 대략적으로 예측을 해보면 5초마다 하나의 스택스 블록이 생성이 될 거여서 이 점은 이제 속도에서 굉장히 많은 개선이 될 거고요. 그리고 두 번째로는 Clarity 가상 머신에 또 여러 가지 업그레이드가 있을 텐데, 스택스 VM virtual machine이 이제 좀 더 효율적으로 될 거고요. 이거는 이제 뭐 스택스 전체적으로 속도가 향상될 것으로 기대하고 있습니다. 네, 감사합니다. 항상 제가 질문을 가장 많이 받는 게 중에 하나가, 그래서 속도 개선 언제 되나요? 속도가 너무 느려요 하는 피드백이었던 것 같아요. 그래서 저도 그 부분을 굉장히 크게 기대하고 있습니다. 그러면 이제 스택스의 미래에 대해서 한번 얘기해 볼게요. 그럼 이제 안드레 씨 말씀대로 sBTC도 활성화되고 속도도 빨라지고 한다면 스택스 생태계의 현재 가장 큰 문제들은 다 해결이 되는 것 같은데, 그럼 이제 안드레가 생각하는 이 두 가지가 런칭됐을 때 스택스 생태계는 어떻게 발전할지, 미래 스택스 생태계를 한번 얘기해 주실 수 있나요? Okay, so let's move on to the next question. So after the sBTC and after the Nakamoto release and after the transaction speed is all resolved, can you tell us what do you think the future of Stacks ecosystem will look like? Yeah, definitely. So as I mentioned earlier, the vision for Stacks is really to build a full economy on top of Bitcoin. And so if we're successful with our vision, I imagine hundreds of teams building on Stacks to create this thriving ecosystem where you have a full sort of DeFi, a full DeFi ecosystem being built out that includes the ability to borrow and lend Bitcoin on chain without going through any central counterparty, the ability to trade Bitcoin, just accessing stable coins, again, on chain without going through any central counterparty. So, the first part of this is really just providing a good user experience for Bitcoin DeFi. And I think that that's a large market that we can be the winners of. I think that there's other use cases like payments, where, when you look at some of the fundamental challenges with Bitcoin today, it's the fact that it has slow block time. So I mentioned, on average 10 minutes.
there's also high fees when the network becomes more congested. So I do think it's possible that more users and businesses and exchanges could opt to use a layer 2 platform like sBTC instead of transacting on the L1, because the L1 does not have a great user experience for these sorts of high throughput transactions. And beyond that, I'm excited for the types of use cases that we're not even thinking about right now. Like, I tend to think that there's a potential to offer better gaming on sBTC. Like, could there be games where you can maybe earn Bitcoin, like play to earn Bitcoin as part of that, or maybe buy in-game skins or items, and using Bitcoin to transact as that medium of exchange. So there's really a lot of use cases that can be explored that can't currently exist without smart contracts for Bitcoin. And so a lot of our strategy and planning in the ecosystem right now is around how do we build more apps? How do we attract more teams to come and build on the platform? And so that's kind of our focus right now. And I think the potential, if sBTC is as successful as we think it will be. 네, 일단 스택스의 비전은 완전한 그런 경제 주체를 BTC 위에 구축하는 것입니다. 완전한 그런 생태계, 그런 경제 주체를 구축하는 것이고요. 만약에 저희가 성공적이라면 미래는 아마 여러 팀들이 뭐 스택스에 와가지고 여러 그런 어플리케이션을 만들고 있을 거고요. 완전한 그런 탈중앙화된 그런 금융 시스템을 활용해서 뭐 사용자가 빌릴 수 있고 아니면 또는 뭐 예치를 할 수 있고 아니면 뭐 BTC를 활용해서 무언가를 할 수 있고 뭐 스테이블 코인을 대출하거나 뭐 랜딩하거나 뭐 등등등 여러 가지가 있을 것 같아요. 그리고 사용자는 스택스 뭐 레이어 2를 통해서 좀 더 좋은 그런 디파이 경험을 할 수 있을 것 같습니다. 그리고 뭐 또 다른 그런 유즈 케이스는 뭐 결제가 될 수도 있을 것 같아요. 지금 같은 경우에는 뭐 블록 타임이 10분이고 뭐 비트코인 수수료에 따라서 수수료가 또 많이 비싸지는 경우도 있는데 여러 가지 sBTC랑 나카모토 업그레이드를 통해서 이런 점들이 이제 개선이 되면 뭐 결제를 활용할 수 있는 그런 네트워크가 조성이 될 것이라고 저는 생각하고 있고요. 뭐 이렇게 되면 비즈니스도 뭐 스택스 레이어 2에 와서 여러 가지 이제 빌딩을 할 수 있을 것 같습니다. 그리고 저 개인적으로는 게이밍에 대해서 뭐 사실 이거는 좀 말씀드리기 좀 조심스러운데 뭐 게임에 대해서도 좀 여러 가지 그런 생각을 하고 있고요. 뭐 수수료 문제, 블록 타임 문제, 속도 문제가 이제 좀 개선이 되면 뭐 스택스 위에도 이제 게임이 만들어질 수 있고요. 뭐 사용자가 play to earn BTC 같은 뭐 그런 게임을 즐기는 그런 미래가 다가올 수도 있을 거라고 생각하고요. 뭐 BTC를 활용해서 게임 자산을 구매하든지 뭐 여러 가지 그런 새로운 레이어 2, 스택스 레이어 2가 없이는 안 되는 그런 새로운 그런 기회가 많이 창출이 될 것 같아요. 네, 그리고 아주 기대를 많이 하고 있습니다. 네, 감사합니다.
비트코인을 얻을 수 있는 게임이 있다면 확실히 조금 재밌을 수 있을 것 같기는 해요. 네, 그럼 이제 현장 질문으로 좀 넘어가 볼게요. Andre, we have a couple of live questions. I hope you can answer them briefly. Sure. Yeah. So first question is about sBTC. 제가 한글로 질문을 몇 가지 드리려고 해요. 이제 댓글로 온 질문 중에 먼저 sBTC 관련한 질문을 해볼 거예요. sBTC 기술이 아무리 좋아도 사람들이 사용하지 않으면 큰 의미가 없을 것 같다. 재단 측에서는 sBTC를 촉진시키기 위해 뭘 하고 있고 또 출시 후에 얼마나 많은 사람들이 이걸 활용할 수 있을 것 같냐라는 질문을 한번 해볼게요. No matter how good the sBTC technology is, it doesn't mean much if people don't use it. What is the foundation doing to promote sBTC, and how many people will use Stacks once it launches? Yeah, it's a good question. I think we're spending a lot of time right now working on the go-to-market strategy for sBTC so that we have a large number of high-quality applications building on the platform and attracting new users. So, we're figuring out how can we best support teams that are already building in the ecosystem, as well as recruiting new teams who might be interested in building on Bitcoin. We have a lot of ideas for how we are approaching that over the next few months, sort of leading up to the sBTC launch. But I think it's crucial that we have a large number of applications because essentially if we're able to recruit developers to build on the platform, they can create apps that can attract a lot more users to the platform, and you essentially have a flywheel effect that we're hoping to gain as part of this. 네. 저도 동의합니다. 일단 sBTC가 아무리 좋다고 하더라도 뭐 사람들이 이제 실제로 와서 사용을 해야 의미가 있는 거기 때문에 이런 부분에 있어서 동의를 하고요. 그래서 저희가 지금 굉장히 많은 노력을 하고 있는 부분이 이제 go-to-market strategy, sBTC의 go-to-market strategy를 어떤 식으로 방향을 잡아갈지 지금 굉장히 많은 노력을 하고 있고요. 일단 첫 번째로는 정말 고퀄리티의 그런 애플리케이션이 플랫폼에 와가지고 빌딩을 할 수 있도록 이제 서포팅 도와주는 거고요. 저희가 뭐 여러 팀들이 sBTC 플랫폼에 와가지고 빌딩을 하면 여러 가지 소프트웨어를 제공을 해줄 예정이고, 그리고 두 번째로는 추가로 sBTC 플랫폼에 와가지고 빌딩을 할 수 있는 그런 팀들을 저희가 좀 이렇게 여러 방식을 통해서 이제 찾고 있습니다. 저희가 생각했을 때는 많은 그런 생태계 내에 많은 그런 애플리케이션이 있어야지 이제 그 개발자들, 그 팀들도 사용자를 유치를 하는 부분에 있어서 노력을 할 거고, 이런 노력들 여러 팀들이 빌딩을 하면 더 많은 노력이 진행이 될 거고, 이렇게 되면 이제 네트워크 효과가 발생돼 가지고 결국에는 많은 사용자가 유치될 수 있지 않을까라는 생각이어서 일단은 뭐 빌딩을 하는 그런 팀들을 우선적으로 지원을 하려고 하고 있습니다. 네, 답변 감사합니다. 저도 기술보다는 생태계가 무엇보다 중요하지 않나라는 생각이 들어요. 이제 다음으로는 이제 솔로나크 속도라고 한국에서 이제 많은 홍보가 됐던 서브넷에 관한 얘기를 해볼게요. 한국에서는 서브넷 업데이트에 대한 기대가 워낙 컸던 것 같아요. 소위 말하는 솔로나급 스피드, EVM 호환 등 서브넷도 나카모토 릴리즈 이후에 활성화될지 한번 여쭤보도록 할게요. So Andre, in South Korea, the subnet update was highly anticipated. It's like so-called Solana class piece, EVM compatibility, and so on. So will subnet also get a big boost after the Nakamoto release?
It's a good question. I think that a lot of the improvements to Bitcoin speed are going to be possible, on Stacks' speed are now going to be possible on the L1. So our top priority is scaling Stacks at like the main L2 level. I do think that after Nakamoto, it makes sense to explore subnets as a way to get EVM compatibility for Stacks, but it's not the primary focus right now. We're more so focused on scaling Stacks via Nakamoto and the sBTC upgrade. 네. 일단 저희의 지금 현재 최우선 순위는 L2에 집중을 하는 거여서 일단은 그렇게 될 것 같고요. 나카모토 릴리즈가 된 후에 서브넷을 이제 좀 더 볼 것 같긴 하는데, 일단 현재로서는 나카모토와 sBTC를 중점적으로 보고 있습니다. 뭐 나중에는 뭐 서브넷이랑 뭐 EVM 호환 이런 거에 있어서 뭐 새로운 뭐 그런 기능들이 있을 수 있지만, 지금 현재로서는 sBTC 그리고 나카모토 릴리즈에 중점을 두고 있습니다. Yeah, which by the way, Sugmin, I think that the Clarity WASM work that I mentioned earlier as part of Nakamoto could also help with EVM compatibility. So that is something that's very important. We realize there's a lot of EVM developers out there, and so we're looking at that sort of as part of this upgrade and how it can enable greater connectivity to EVM in the future. 네, 그래서 좀 추가적으로 말씀을 드리자면, 사실 그 방금 얘기를 못한 것 같은데, 나카모토 업그레이드에서도 EVM 호환성에 관련해서 지금 좀 여러 가지 검토를 하고 있어서 이 나카모토 업그레이드가 되면서 EVM과의 호환성에 대해서도 여러 가지 고려사항이 지금 들어간 상태여서 뭐 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 만약에 나카모토랑 EVM까지 된다면 진짜 좋을 것 같아요. 왜냐면 개발자들을 온보딩 시키는 게 지금 현재 가장 당면한 문제가 아닌가 싶어서 되게 듣기 좋은 답변이었습니다. 네, 다음 질문입니다. 나카모토 릴리즈가 출시되면 스태킹 사이클이 변경되냐는 질문이 있어서 한번 여쭤볼게요. So Andre, after the Nakamoto release, will the stacking cycle time also change? Nope, that'll stay 2 weeks. 네, 2주 주기로 동일하다고 하네요. 이제 마지막으로 2개 정도 질문을 해보도록 할게요. 다음 질문은 이제 소위 비트맥시라고 하는 사람들은 아직까지 스택스 같은 프로젝트들이 비트코인을 활용하는데 부정적인 입장을 가지고 있는 것 같아요. 과연 미래에 스택스 같은 솔루션이 그들도 설득할 수 있을까요? 비트코인 생태계가 발전할 수 있을까요? 라는 질문을 해볼게요. So, the so-called Bitcoin maxis still seems to have a negative attitude toward projects that utilize Bitcoin like Stacks, but will we able to convince them in the future? How do you think about like that? It's funny. I think that there's a growing part of the Bitcoin ecosystem that is more aligned with the Stacks vision of more programmability on Bitcoin. I think we started to see this with ordinals and all of the activity that's happening there. And I think that this part of the Bitcoin ecosystem is growing and will ultimately win out against maxis. And so converting maxis is not our top priority. That said, we do plan to offer
ways, again, to provide that Bitcoin native experience where, you know, a lot of the aspects can be kind of abstracted away on the L2. But in terms of like winning over maxis, there's a much larger market out there if we just continue to execute. And I think the vision of programmable Bitcoin will win out on its own. 네, 굉장히 재미있는 질문인데요. 사실, 지금 비트코인 생태계가, 발전하는 그런 방향을 좀 이렇게 보면, 사실 스택스와 굉장히 유사한 측면을 볼 수 있다고 생각이 들어요. 뭐, 예를 들어서, 올디널즈라든지, 그런 것들은 사실 스택스와 굉장히 유사하고요. 뭔가 비트코인, 이 생태계에서 보다 좀 더 여러 가지 기능을 이제 좀 더 추구를 하는 것 같아요. 그래서 제가 생각했을 때는 이런 대중들의 그런 방향성이 결국에는 맥시를 이길 것 같아서 저희가 사실 하려는 게 뭐 맥시를 설득하거나 뭐 맥시가 꼭 스택스 생태계에 들어와야 된다라기보다는 저희가 그냥 계속해서 빌딩을 하고 개발을 하고 그러다 보면 이제 뭐 이런 생태계들이 결국에는 더 커지지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 저도 같은 뷰를 가지고 있어요. 비트코인은 디지털 골드로만 있기에는 너무 아까운 생태계라고 생각합니다. 그 보안성 자체도요. 네, 긴 시간 동안 AMA 들어주셔서 감사합니다. 이제 마지막으로 안드레 한마디 듣고 끝내보려고 하는데요. So Andre, before we wrap up the AMA, do you have any final word to say to the Stacks Korea community? Yeah, sure. Just want to say thanks for having me here today. This was a lot of fun. We appreciate you being in the community, and you know, especially as we go into the testnet release and ultimately mainnet release of sBTC. Now is the time to get involved. You know, build something, share your feedback. We're really looking for community involvement on this to help sBTC live up to its full potential. So, you know, appreciate you all being involved, and let's continue to work together to make this a huge success. And lastly is that I hope to visit your country soon. I've never been to Korea, but would love to make it there and hear amazing things about it. 네, 우선 정말 감사하다고 말씀을 드리고 싶고요. 이제 뭐 다가오는 뭐 sBTC의 테스트넷 그리고 메인넷 런칭이 이제 뭐 다가오고 있는데 이제 커뮤니티 여러분들의 그런 인게이지먼트 함께 뭐 피드백이라든지 뭐 그런 코멘트 같은 것들을 이렇게 전달해 주시면 좀 더 개선해 나가면서 더 좋은 그런 생태계를 만들어 나갈 수 있을 것 같아요. 그래서 모두 다 같이 이렇게 함께 나아갈 수 있으면 좋겠고요. 그리고 뭐 제가 한국에는 한 번도 안 가봤는데 뭐 나중에 한국에 한번 방문을 했으면 좋겠네요. I also hope to see you in Korea with Stacks community people. So it's the end on this AMA. So thank you to Stacks Korea community members who are participating. So thank you guys. Goodbye. Thank you, everyone. Thank you. Thanks, everyone. Bye.